overturn your conviction and reset the balance so that you stand trial again, if of course the director elects to put you up on trial again. But really what they identified today were fundamental unfairness in the way that the prosecutor conducted the matter. And those were things that just could not be corrected without a new trial. So I'm just looking at here then, so this is really like the technicality of the law, right? Prosecution accused of not conducting the trial properly. And when the Court of Appeal then calls for a retrial, and that is for the murder charge of Carol Clay only, is that likely to happen? Well, that is in the hands of the director, and it's an interesting case. In Victoria, we've had a few interesting cases this year. But in this case, this was a double murder. A prosecution theory was put forward. Now, clearly, the jury rejected that the second killing was murder. They accepted that it was potentially self-defense, and they couldn't satisfy the reasonable doubt that it was murder. Bố có coi TV đến 4 giờ, nó để cho hết các xe máy. Bà nói nó trong vòng trước 4 giờ là bà kêu nó không tắt TV là nó mở ra lấy điện cho bà mở luôn. Mai ba đi dẹp cái đồ bẩn đó luôn. Chiều là mở, chiều là ba về, ba coi xong chiều ba đi dẹp cái đồ bẩn, nó đi học về nó không có coi TV nữa. Miễn coi giấc sáng á, nó thích chị nó coi, sau giấc sáng đó là dẹp luôn đến chiều. Rồi buổi chiều không thấy đồ bẩn TV đó. Còn nếu mà ba làm luật tháo TV ra luôn cũng được á. Đừng nói mà kêu nó là nó không chịu, kêu nó là nó không chịu. 5 phút nữa con không làm thì ba dẹp. Dứt điện ra đây banh cho đi, bỏ khỏi mình coi nó làm sao hết á. Coi là không có làm được cái gì chơi đó, rồi quả chứ nó phải coi mà được cái gì đâu. Mà bữa nó nói là 3 giờ là dẹp cái đồ bẩn nó đi, tại nó hoài mà nó muốn la, muốn hét chửi con khỏi xài nó khóc lóc mấy vụ đó. It's not unusual in murder matters for there to be no witnesses. In this case, cold cases, there's issues with evidence being either intentionally destroyed. Không muốn la nó là phải dẹp cái đó chứ phải để nó đi rồi cái gì. Vậy vô cho nó ngồi chơi máy cũng đừng chơi có được không? Thì dân cũng hiểu nó y chang vậy đó. And in this case in particular, there were criticisms of the way the prosecution cherry-picked the ballistics evidence that they alleged. And in fact, under cross-examination by Mr. Lindsley, it opened up a range of possibilities that didn't leave open the fact that she could have been accidentally killed. Cầm cái điện thoại lên nói xưa cái gì đó, cầm vào mấy phút mà không tắt nó, nếu mà không tắt rồi con sẽ không được chơi máy đó, cũng như tin giờ chơi máy. Mà nó sẽ tắt rồi. Điện thoại của nó, đồ của nó sạc 50% lên nó ba thôi, không có sạc hết luôn. Đừng sợ hư máy, hư nó chứ không phải là hư máy. Rồi hồi cứ thăm heo rồi đi làm đi, giờ đó 50% thôi. Đừng đi chơi. Tại sao nó không được chơi, người khác cũng được chơi vậy, mình cũng có lực của mình vậy. Tại sao ba sạc cái đó 50% không được? Không, nếu mà nó ban thì giữ. The test is that you have to satisfy the court that there are exceptional circumstances which justify a grand trial. Now, Cái nhánh treo nữa không? where you're charged with 2 murders is basically impossible. Hả? Nè Phước, không ăn đồ trước mới được chơi. Thôi con chơi tỏi được, giờ con ăn đồ trước chẳng tiêu.